కనెక్ట్ అయింది సార్. సార్ ఆటోమేటిక్ గా అట్లా అవుతూ ఉంటుంది సార్. అవునా? 2 hours కి 2 hours తర్వాత ఒకసారి లాగిన్ అవుతుంది సార్. నేను జస్ట్ లాగిన్ అయితే 10 minutes అవుతుంది. ఇప్పుడు అవన్నీ వెళ్ళిపోతాయా మళ్ళీ? సేవ్ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి. అచ్చా, ఓకే. సేవ్ చేయకపోతే కష్టమే అయితే. ప్రీవియస్ వర్షన్స్ లో ఉంటాయా? టైం రేపటి నుంచి టైం లిమిట్ తీసేయమని చెప్తాను సార్ ఒకసారి సార్. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు సార్ ఇంటికి. వాళ్ళని నేను టైం లిమిట్ తీసేయమంటే. ఓకే ఓకే ఓకే. ముందు వార్నింగ్ కూడా వస్తుంది, ఇది ఎండ్ అయిపోతుంది, మనం సేవ్ చేసుకుంటే చేసుకోండి. వచ్చిన వార్నింగ్ ఓకే కొట్టిందా ఏంటి? నేను అంటే సేవ్ చేయలేదు సార్, జస్ట్ ఓకే కొట్టేసి ఉంటుంది సార్. ఓకే సార్, టైం చేంజ్ అయిపోయింది సర్వర్లో, అది చేంజ్. అచ్చా, బ్యాక్ డేట్ సెట్ చేయాలా? ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదా రన్ టైమ్ అని చెప్పేసి, మనం ఎప్పుడు సార్స్ ఓపెన్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ బ్యాక్ డేట్ తీసుకెళ్తుంది ఆ టైంకి. రన్ టైమ్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా? హలో, అది విన్నాను కానీ ట్రై చేయలేదు సార్. నేర్చుకునేటప్పుడు ఉంటుంటుంది కానీ ఆ ఫోర్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది. మీ ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది, నా పక్క ల్యాప్టాప్ లో. సాస్ ఏంటంటే ఇవి లైసెన్స్ వర్షన్స్ కాదు కాబట్టి, సో సమ్వేర్ బ్యాక్ డేట్ కి ఎవరి టైం సెట్ చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ వర్కింగ్ అవ్వదు. సో బ్యాక్ డేట్ సెట్ చేస్తాం మళ్ళీ. సో అందుకని ఏంటి అంటే సాస్ ఎప్పుడైతే మనం ఓపెన్ చేస్తామో బ్యాక్ ఎండ్ ఆటోమేటిక్ గా సాస్ వరకు మాత్రమే బ్యాక్ డేట్ చూపించుకుంటుంది. మనం ఇంటర్నెట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు దాంతో పాటు. ఎనీవే, మీన్వేల్ ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఏం లేవా? ఇప్పుడు వస్తే చూడండి సార్, చేంజెస్ అంటే సేమ్ ఇష్యూ. ఓకే, యాక్చువల్లీ మైక్రోస్ ని పాతలో పెట్టేసుకోవడం జస్ట్ పిక్చర్ లాగడం కంటే చూద్దాం. फैन क्या करता? गर्मी में फैन क्या करता? अंदर जाके बैठो। ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మ్యాక్రోలో చూడండి, సింపుల్ మ్యాక్రోనే ఉంది, మీకు అర్థమైపోతే చూస్తే. బేసిక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే రాడీ రిసెప్ట్ ని పాస్ చేసేసి ఎంటర్ విజిట్ అని చెప్పేసి ఇస్తే, దీంట్లో ఈ మ్యాక్రోలో ఏమవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ఫోల్డర్ నేమ్, ఓకే, ఫోల్డర్ నేమ్ తోటి వీళ్ళు విజిట్స్ అసైన్ చేస్తున్నారు. ఆ విజిట్స్ ఎట్లా అంటే ఇలా ఫోల్డర్ నేమ్ స్క్రీన్ అయితే స్క్రీనింగ్, V20 అయితేనే విజిట్, డేట్ 0, సో ఇవి అసైన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఈ మ్యాక్రో రాశారు జస్ట్ అంటే మీరు యూజర్స్ కండిషన్స్ రాసుకున్న ఫైండ్ దట్స్ ఫైన్ అప్ టు యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే
దీంట్లో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి మీకు విజిట్ అండ్ విజిట్ డివై పబ్లిక్ ఈ వేరియబుల్స్ కొత్తగా వచ్చినాయి రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకు విజిట్స్ పాపులేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా, క్లియరా? ఇది ఏమైంది ఇక్కడ? డేటా సెట్స్ మైక్రో ఉన్నాయి అంతే, ఏం లేదు. సింపుల్ ఇక్కడ ఏం చేసారు, జస్ట్ ఇక్కడ హెడర్ విజిట్ అని చెప్పేసి ఐడియా నుంచి డేటా సెట్ నేమ్ ఇచ్చారు అంతే. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ ఏం సింపుల్ లాజిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే డేటా యాంపర్సన్ డేటా సెట్ ఇక్కడ మీరు పాస్ అయితే డేటా సెట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ, అంతే కదా. సో నీకు వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇచ్చుకున్నారు, తర్వాత మళ్ళీ రావడం 10% డేటా సెట్ అంటే అదే డేటా సెట్ సెట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కేస్ స్టేటస్ అండ్ సైట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి రెండు యూజ్ చేసి ఇవి డిలీట్ చేసుకున్నారు. ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది స్టడీ ఇవి కొన్ని చేసేసారు. తర్వాత ఏంటంటే సింపుల్ లాజిక్ ఇక్కడ ఏం లేదు. కేస్ ఆ ఫోల్డర్ నేను తీసుకున్న ఫోల్డర్ లో కనుక స్క్రీనింగ్ ఉంటే స్క్రీనింగ్ V2D0 ఉంటే Visit2D0 అని చెప్పేసి అసైన్ చేశారు అంతే. మీరు టైం టు ఈవెంట్ స్కెడ్యూల్ వెళ్ళి చూస్తే ఈ విజిట్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ప్రోటోకాల్ చదివి స్టార్టింగ్ లో గుర్తుందా? సో మళ్ళీ ఒకసారి చూసి చెక్ చేసుకోండి. సో ఇవే విజిట్స్ ఉంటాయి. ఇవి మీరు ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో ఇంటర్నల్ కండిషన్స్ రాసుకుని వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో అగైన్ రైట్ దిస్ ద SO8601 డేట్ ఫార్మాట్ కి ఇది. సో మనం ఇంతకుముందు ఏంటంటే వేరే ఈవెంట్ కి డేట్ ఒకటి యూజ్ చేసినాం కదా. సో లైక్ వైజ్ సేమ్ ఇది జనరల్ మ్యాక్రోస్ లో ఉంటుంది కదా. సో దట్ run it, what happened we'll see. So think fine. Again the data set name is same. If you see the date, this is a demo to ICFDAT ISO and underscore ISO. The ISO 8601 format level date మారిపోయింది. ఓకేనా? ఓకే. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే లైక్ I'm saying for everyone, so these are the macros, very 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 simple macros. What is there in this study? It's a very very simplest macros. ఓకే, సో మీరు చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది ఈ మ్యాక్రోస్ మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే చూసి గో త్రూ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ ఓన్ గా. సో ఇదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ చేసి రన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుండొచ్చు, బట్ మీ ఓన్ గా మీరు రాసినప్పుడు మీరు ఏం తప్పు చేస్తుందో తెలుస్తుంది. సో దట్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వర్క్ ఆర్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, ఇట్ విల్ బూస్ట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. So if someone will ask that regarding the macro related thing, so that you can easily answer those questions. Okay, so that's why you need to refer to all these macros. Okay, not only the programs and the macros as well. So this is again for the birth etc. Okay. Okay, and one more thing. So these are the macros done. You can write from the scratch code as well. Why? Because you know how the data is there, and then how you want to convert it. Then write for a code. Okay. So you know right how ISO 8601 format looks like. So the previously what you have done for the partial dates to convert the ISO 8601 format, likewise the same piece of code which you can use for the complete date. If the complete date is present, which you can convert to the ISO 8601 format. Okay. Yeah. Okay, again, these are all the TDM. What this does macro. Okay. Yeah, they have actually in real time. I mean, they are in a relation to don't write macros like this. Why? Because they written the macro for partial dates to convert ISO 8601 format. They have written the complete date to convert to ISO 8601 format. They have written the complete date and time. So in different macros they have written. Okay, so. Okay, we will run all this at a time. So, okay, again, so these are the things, the date part which will convert to the ISO 8601 format, that's it. Okay, then we are, what is this IP? Okay, here the VAX, okay. We have IDM and that's a kind of data, demographic data set, and then the VAX DM, okay. So this is a kind of vaccination detailed data set, nothing but it's your exposure data set, okay. So I am explaining here directly, but when you are writing the program, don't like the blindly program. First you can go and check the ACRF as well as your specification, then start the writing programming. So you need to correlate your from the CRF to spec to the program, okay. I hope everyone doing the same, right? Yes, sir. Yes, sir. So please practice that. Then only you can understand the concepts. Okay. So here we have merged with the DM, I mean RADA DM data set to your exposure related data set. Okay, to populate these
these ISO 60 format dates and the start and end reference dates. Okay. If you understand the logic program, you can write it anyway. Okay, that's not an issue. You need to understand the logic programming flow first. So again, here they have merged with the EOS end of the study is nothing but for this date. Okay. So to populate the RF ENDs reference end date. DM2. Okay, so these are the completion date. So the complete, discontinued, complete. So this is the completed study. That's why you will get all the responses for this variable. Okay, as the cat. But in the ongoing study, you might not get all this information, but that's ongoing study, so it will continue, right? So here at the end of the study, what they will provide, whether subject should be completed the study or whether subject should be discontinued from the study. So that's why you are getting all responses for the all subjects. Okay. So again, for the here the randomization information, some inclusion exclusion criteria information. So that's why we are merging with this IE data set. Okay, with the pre-processed DM data set. Okay. So then the DM3. Okay, if you go and check. If you see this IUIN variable, so inclusion exclusion criteria met or not met subjects. Okay. So this is the one thing. Okay. If any step you didn't understand the program, please let me know. So because these are the simple data steps and the merge, join, sorting. That's why I'm not explaining the programming much. Okay. But I know you all are learning the SAS programming, so you can able to understand. But however, if there are any steps which you cannot understand why they have written like this, then don't hesitate. Please ask me so that I can explain you. Okay. So again, for the DM3, we do the pre-processed DM data set. Again, we are going to merge with the randomization data sets to get the randomization number and the randomization date. Okay, these are the information coming from the randomization date. Okay. So again, it's a DM4. When you check, it will populate the randomization related information. Okay. So the DM4. So if you go and check at the end, this is the randomization. Okay. So this is the variable which will tell us that okay whether subject is randomized or not. So if you see that the responses is yes, means the subjects are randomized. Okay. Again, so assign all the data sets and deriving age. Okay, so make sure that you also please practice. Okay, these are the comments. Okay, each and every step. Okay, so why you are performing this step? So please comment it. Please practice these kind of comments. Okay, so that it will understand your program and then which step you have did, which variable derivation, how you are doing it, and then so someone want to comment and update the program for them to it easy, so they can directly go and check these comments and then update accordingly. Okay, we're talking about the real time, so that now we can practice right away, so that it will have it in queue. So okay, these are the steps. Okay, now here we are doing the one thing. So for what we have done, DM, vaccine, exposure related, animation related, inclusion, exclusion criteria related, end of the study related, bits and pieces information from the different raw data sets. Okay, based on the CRF and based on the specification. So we have taken pre-processed the data and merged together. So now we have the one pre-processed data set with these all information. So now we are doing with the one-to-one mapping. Okay. So this is the birth date. Again, we have the date from the particular DM data set, raw data set. RFSTDTC is nothing but the animation date. They have reference start date they called. So this is the RFXSTDTC, this is the exposure date. Okay. So in the RFICDTC, again, this is the informed consent date. The age, which is captured already. Then the here, okay, age 1. Then they have converted into the numeric. So either at this the age units are already so days. This is the gender, I mean sex variable, they have assigned as per the code list male and female. Okay, the race, again, they have captured directly here to here. So this is the death date. If date is available, then the death flag should be Y. If it's not, then death flag should be missing. Okay. So DN1_1. Okay. So if you see, these are the things which you can see. Age variable. If you see, so these are the numbers. Okay, 1, 2, 3, 4. I mean, just this. The age is indicates in the days, just born babies. Okay, it means the subject age is 3 days, 2 days, 4 days, something
Max it's a 4 days. Why? Because in this study they have entered. I mean, this is one of the inclusion criteria. Subject should not greater than 4 days. Just born babies, right? Okay. So if you see, so these are the quick checks. Okay. While writing, I mean, when you are doing the programming, okay. So you need to, I mean, in your mind, the protocol should be clear. Okay. So what kind of analysis they are doing? What is the inclusion exclusion criteria? Okay. So what kind of information and they are going to capture, and then how the study design is this one. Okay, everything that should be in your mind. Okay, the CRF annotation and the specification writing. Okay, so if you are writing the program means you should aware all these things. Okay, so that immediately you can writing the program, you can understand the things. Okay. So again here we don't have this file. Okay, TRT. Okay, file ఏమైనా ఉందా హేమంత్? అది పంపించిన దాంట్లో పంపించిన దాంట్లో జస్ట్ ఈ రా డేటా సెట్స్ జిప్ ఫైల్ కూడా పంపించాను సార్ ప్రజెంట్. అవి ఉండే సార్. నేను అడిగిన సార్ చెప్పాను సార్, లైక్ ఇంకా కొన్ని రావాలి సార్ మనకి కోడెడ్ వాల్యూస్ అండ్ సమ్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ రావాలి అంటే నేను మళ్ళీ అడుగుతాను అని చెప్పి చెప్పాను. అతనితో కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తానని చెప్పాను సార్ ఆల్రెడీ. సో ఈ జిప్ ఫోల్డర్స్ లేవండి. Yeah, something is showing the KP file file type. Right. Why it's not showing as a SAS data sets? ఇంతకుముందు చూపించింది కదా ఇది SAS data sets లాగా. Okay, anyway. సార్ మాకు వెబ్సైట్ డేటా సెట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అవునా? Okay, anyway, fine. Okay, so we don't have this the treatment related thing, so obviously it will throw errors. Okay, this is the treatment and the dummy treatment. Okay, and again dummy treatment variables. What is this? Okay, try down data set. You can set ఉన్నాయి కదా డేటా సెట్స్ ఇక్కడ. ఎందుకు ఫైల్ టైం డిఫరెంట్ చూపిస్తుంది అందుక. ఇది కానీ SAS data sets లాగా కనిపిస్తుంది సర్వర్లో. హలో సార్ ఏదో మారుతుంది సంథింగ్ ఏదో మారిపోయింది సార్, లైక్ రేట్ వార్నింగ్ కూడా వచ్చింది, సంథింగ్ లాక్ కి ఏదో జస్ట్ ఇవ్వండి సార్. అంటే ఎవరైనా రీనేమ్ చేస్తే అలా అవుతుంది సార్. ఏం రీనేమ్ చేస్తే? ఆ ఫైల్ నేమ్ ఉంది కదా సార్, ఫైల్ నేమ్ ఏమైనా ఎవరైనా రీనేమ్ చేసి ఉంటారు. మేబీ ఫైల్ నేమ్ ఎందుకు రీనేమ్ చేస్తున్నా నాకు అర్థం కాదు. ఇందులో నుంచి వాడకండి, మీ ఫోల్డర్ లో కాపీ చేసుకొని మీ ఫోల్డర్ లో రీనేమ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈవెన్ నా ఫోల్డర్ లో కూడా చేంజ్ అయిపోయాయి సార్. అసలు 1 సెకండ్ సమ్ ఎక్స్టెన్షన్ అయితే ఏదో చేంజ్ అయింది. ఓకేనా? యా సార్, ఎవరు చేంజ్ చేశారు? నా ఫోల్డర్ కూడా అలానే ఉంది. SAS data sets ఫామ్ లో లేకుండా సమ్ అదర్ ఫామ్ లో ఉంది సార్. అది MKP ఫైల్ లాగా వచ్చింది. సో SAS cannot read that. అందట్టు నా డేటా సెట్స్ కూడా అంటే ఐ మీన్ నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మిస్ అయిపోయింది సార్ నా ఫోల్డర్ లో ప్రజెంట్. అవునా?
అంటే సంథింగ్ నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వేరేలాగా వెళ్ళిపోయినాయి సార్. ఈవెన్ మా ఎక్సెల్ షీట్స్ అవి కూడా మారిపోయినాయి సార్. సరే ఒకసారి మన ఎవరైతే 30% మాత్రం చెప్పు, ఓకేనా? సో ఐఎమ్ అగైన్ సేయింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ ది సర్వర్ ప్లీజ్ బీ cautious. Why? Because it is large your stuff as well as the entire team stuff. Okay, please make sure to if you are doing anything, please copy the original folders to your personal folders, then you can play it. Okay, సో డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి సెట్ చేసుకుని అయితే చేయకండి, ఓకే? సో ఇది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది, అది లేదు. సో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే కమెంట్ చేసాను స్టెప్స్. సో డేటా సెట్ రన్ అవ్వట్లేదు. సో తర్వాత ఫ్లో ఏంటంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్మాట్ పాపులేట్ చేసినాక ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ మనం ఇన్వెస్టిగేటర్ నేమ్ పాపులేట్ చేస్తున్నాము. అది ఒక డేటా సెట్ లో ఉంది, ఓకే? సో నా నుంచి ఇది కూడా వర్క్ అవుతుందో కాదు చూద్దాం. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ మనం పార్టిసిపేషన్ డేట్ కోసం కింద మనం చెప్పిన కదా లాస్ట్ డాట్ ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం ఫ్రమ్ ద విజిట్స్, ఓకే? సో తీసుకొని దానికి అసైన్ చేస్తున్నాము లాస్ట్ డాట్ ఈ సబ్జెక్ట్ డేట్ ని. అగైన్ తర్వాత మళ్ళీ ఏంటంటే ఐపీ డేటా సెట్ నుంచి మనకు కావాల్సిన రిఫరెన్స్ అండ్ డేట్ ని కూడా తీసుకుంటున్నాం, ఆర్ఎఫ్ఎక్సెస్ డేస్ ని. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్ ఉంటే మళ్ళీ వాటిని ఆర్పీ అండ్ డిటిసి పాపులేట్ చేయడం ఇవి చేసేస్తున్నాం. సో ఓకేనా? లాస్ట్ కి ఏంటంటే సీక్వెన్స్ అవసరం లేదా వీళ్ళు చేసుకున్నారు, బట్ సీక్వెన్స్ కూడా ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ చేయండి. బట్ జనరల్ మేక్ షూర్ దట్ ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడైనా సీక్వెన్స్ ఉంటుంది అయితే చెప్పకండి, ఓకే? సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ మీకు ఒక కపుల్ ఆఫ్ 2 సప్లిమెంటరీ వేరియబుల్స్, ఒకటి ఏంటంటే రేస్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది రేస్ ఓటీహెచ్ వాల్యూ అండ్ ఏపీజీఆర్ స్కోర్ ఎట్ 5 minutes, ఓకేనా? అబ్గార్ స్కోర్ ఎట్ 5 minutes అని చెప్పేసి ఉంది. సో ఈ 2 వేరియబుల్ 1-to-1 మ్యాపింగ్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తుంటే పేర్స్ ఆఫ్ మ్యాక్రోలేషన్. సో అదర్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్, యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ నేను సార్ట్ చేసి ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. ట్రాన్స్పోజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూస్ అంటే 1-to-1 మ్యాప్ చేసుకోండి, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ప్రోగ్రామ్. సో ఫైనల్ గా సార్ట్ చేసేసారు, దెన్ మెటాడేటా, ఓకే? It will assign your attributes length variable. This is the DM program flow అయితే అర్థమైంది కదా మీకు లాజిక్ అయితే, ఓకే? సో ఒకసారి సర్వర్ సెట్ కాగానే మీరు DM ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయండి ఇమీడియట్ గా, ఓకే? సో విల్ కనెక్ట్ టుమారో మార్నింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, ఓకే? సో మండే నుంచి నెక్స్ట్ మండే నుంచి ఏంటిదంటే వేరే ఫైండింగ్ డొమైన్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్పోజర్ కానీ చూద్దాం, ఓకే? సో ప్రస్తుతానికి అయితే మీరు ఏంటంటే రేపు మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతాం, దీన్ని ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకుందాం జనరల్ గా. సో మండే నుంచి మళ్ళీ విఎస్ కానీ ఈజీ కానీ లేకపోతే EX కానీ ఏదైనా ఒక కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ చేద్దాం. సో మీకు మధ్య 2-3 days టైం ఉంటుంది. సో ఎవరైతే ఏసీఎం లాగారో వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయండి, మిగతా వాళ్ళు డిఎం కంప్లీట్ చేయండి, అందరూ సో డిఎం వరకు రావాలి, ఓకేనా? సో ఏమంటే ఒకసారి చూడు సర్వర్ ఎందుకు ఇట్లా ప్రాబ్లం అవుతుంది అని ఊరికి, ఓకే సార్? నేను సార్తో మాట్లాడి అతనితో హార్డ్వేర్ అతనితో మాట్లాడతాను సార్ ఒకసారి, ఓకే? దెన్ సో ఇస్ దేర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆర్ కన్సర్న్స్ ఫ్రమ్ ఎనీబడీ? చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఒక డౌట్ ఉంది. ఇప్పుడు సీఎం లో డోస్ యూనిట్స్ డోస్, సో వాటికి మనం అక్కడ సపరేట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, అక్కడ లేకపోతే సప్లిమెంటరీలోనే క్రియేట్ చేయాలి సార్? అది ఏంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోస్ యూనిట్స్ అదరం వచ్చింది, సో అదరాన్ని మనం క్రియేట్ చేసేసి దానికి వేరియబుల్ మనం అక్కడే అసైన్ చేస్తామా లేకపోతే సప్లిమెంటరీలో అసైన్ చేయాలా? ఇట్ డిపెండ్స్. ఒకవేళ ఏంటంటే అది అనాలిసిస్ లో కనుక అదర్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అంటే మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే తీసుకెళ్లి సప్లై చేసుకుంటాం. బట్ యూనిట్స్ కాబట్టి ఏంటంటే ఈ కెన్ కమ్ కాదు, ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటే అదర్ వచ్చినప్పుడు అదర్ రిప్లేస్ చేసి అదర్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ పాపులేట్ చేస్తాం. ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే మ్యాండేటరీగా ఉంది సప్లిమెంటరీలోనే? మ్యాండేటరీ అంటే ఏమి ఉండదు, ఇట్లాంటి వాటికి మ్యాండేటరీ అంటే ఏమి ఉండదు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీబడీ? ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మోస్ట్లీ వీక్లీ మినిమం 3 days to 4 days అయితే ఆఫీస్కి వస్తా. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళండి మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ వేరే ట్రైనర్ తీసుకుంటారేమో, తీసుకుంటే అతను వస్తాడో నాకు తెలియదు. బట్ ఆ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఏంటంటే నేను వీక్లీ 4 days వస్తాను, అక్కడే హాఫ్ డే 4 hours పైనే ఉంటాను. సో మీరు ఎవరైనా ఆఫీస్కి వస్తారంటే నేను ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, ఓకే? ఓకే దెన్ దట్స్ ఇట్ దెన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్, బై. ఓకే సార్.